Hello friends, one more topic in our first chapter, company law introduction. We are going to discuss on lifting of corporate veil. So in this particular case, we have to look into what is corporate veil first. Okay, meaning and definition of corporate veil. So corporate veil is a legal concept that separates acts done by the companies and the actions of its shareholders. So companies ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ borne by shareholders. Shareholder is not liable for the acts of the company. Similarly, in case of acts of the company, shareholder is not liable. Shareholders are not liable for companies act. So like this, there is shareholders may hide behind this corporate veil and then assured that their liability does not extend beyond the ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್. ಸೊ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟುವರೆಗಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಮಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಾಲಮಾನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1997. In this particular case, Salomon was running a business of boot making ಅಥವಾ leather merchant as a sole trading proprietorship, and transferred his business to Salomon Company, incorporated with his members comprising of his own family and himself. Andre his sons and daughters and wife were the direct members of the company, and he and his sons were the directors of the company. So ಒಂದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ಶೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, 7 members are must. So in these 7 members, what he has done is he has taken his own family members, okay, his sons and 2 daughters and his wife were taken, and totally there were 7. So the value paid for Salomon for such a business exchange was shares and debentures having a floating charge on the resources of the company. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಸಾಲಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರಿ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ $10,000 due to Salomon, and then $6,000 due to unsecured creditors. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 6,000, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಇದ್ದದ್ದು 6,000 ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್, $6,000. ಸೊ Salomon said that 6,000 should come to me because the debentures must be paid first. So Salomon was ready to take that 6,000, but then the creditors filed a case against him saying that Salomon and Salomon Company are one and the same. Salomon ಮತ್ತು Salomon Company one and the same. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು, ಸಾಲಮಾನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಆ 6,000 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ petition was being cancelled, and then it is said that Salomon judgment ನೋಡಿ, it was held that company is real and legal company fulfilling all legal requirements. He said identity different from its members, therefore unsecured creditors were to be paid priority from the secured creditors. Unsecured creditors to be paid at the priority from the secured creditors. So ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, Salomon was a major shareholder of the company, he was personally liable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸಾಲಮಾನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಅವನಿಗೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ
ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಲಮನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಾಲಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಸಾಲಮನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೆರಾಸ್ ಸಾಲಮನ್ನ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಮೊದಲು ಸಾಲಮನ್ನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಉಂಟು, ಕಂಪನಿ ಸಪರೇಟ್, ಇವರು ಸಪರೇಟ್, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀ ಏರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಲೀ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೈಲಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀ ಏರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ of aerial top dressing with 300 shares, €1 each, forming a share capital of 2,909 shares out of 3,000 shares were owned by Lee himself. So 3,000 shares ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,999 shares were held by Lee himself, the owner, the director. Lee was the director of the company and he exercised unrestricted power to control the affairs of the company. He made all the decisions in relation to the contract. The company entered into many contracts with other companies, insurance agents, etc. for the insurance of its employees. The premium of these policies were to be paid from the company's bank account. For the personal policies owned and taken by Lee, and the amount was debited from the account of Lee in the company's book. Lee, apart from being a director of the company, was also a pilot. Lee died while piloting the aircraft during the course of aerial top dressing. His widow wife claimed compensation under New Zealand Workers' Compensation Act of 1992 for the death of her husband in the course of his employment. The company claimed that Lee was the owner of the company and had a maximum number of shares in the company. So his wife is not entitled to compensation anta helitu. But it was held that the court that Lee was a separate person from the company. He formed his company with his widow he formed, and his wife widow is entitled to get the commission. The judgment is very important with respect to the Indian Companies Act, as it lays the precedent that company has a separate legal entity and it can enter into contract with own members. So ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ directors, some of the members in the company misused this particular concept for many purposes. So after understanding this, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್, ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ವೇಲ್, ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ is only about the meaning and two cases we have discussed related to corporate veil. So corporate veil, ultimately I am summarizing this, and meaning of corporate veil is separate legal entity, athava owners are separate from members, members are not liable for the act of the company. Okay, so this is the final bottom line of this particular corporate veil meaning. Mattu we are going to discuss
in the next video with regard to when we lift the corporate veil, ಅಥವಾ when court lift the corporate veil ಅಂತ. Thank you very much.